To tackle that as a tech MBA versus a traditional MBA? Because I don't really know enough about the Indian side. So let me try this and see if you like it. Yes. Perceptibly, you can answer this question. Yeah. What, according to you, perceptibly are the differences that you're trying to bridge? I'm not comfortable talking about the Indian. So, Okay, so let me. Do you want me to do please, tech please. versus? Yeah. Okay. There's a big difference between getting an MBA at a technical university like Illinois Tech than from a traditional university. Okay. The motto that we work by at Illinois Tech is STEM plus biz equals CEO. So an individual who combines an undergraduate degree in STEM, which is science, technology, engineering, and mathematics, and combines that with a business degree in finance, marketing, management science, is getting themselves a ticket to the executive suite. Whereas having the science technology degree by itself does not give you that flexibility. 80% of the CEOs in the United States combine a STEM undergraduate degree with a business graduate degree. And that's really the model that we're working for. Now, I'd like to say one other thing. We are talking about how computers work with people, okay? And I'd like to stress the concept of comparative advantage. It is true that computers have a comparative advantage in storing past knowledge. We cannot know or remember as much as a computer. But humans have a comparative advantage in knowing the future. Okay? There has never been an instance in which a major economic or social advance has come directly from a computer. It's always come from a person. So I prefer to talk about augmented intelligence, human intelligence augmented by a machine, rather than artificial intelligence. I feel that artificial intelligence gives the impression that the computers will be able to take over, where this is really far from the case. Computers did not invent the Tesla electric car. Okay? They didn't invent the iPhone. Okay? They didn't invent lots of other modern inventions have come from people, not from machines. Okay? So we are trying to train people to use the computers as an asset rather than as a competitor. Thank you. I think it is அது போல் ஒரு மற்ற ரகமான திங்கிங் கிடையாது. அந்த கம்ப்யூட்டரை இயக்கிறதே ஒரு மனிதர் தான். அதே மாதிரி அவர் சொல்கிறாப்புல புதுசாக என்ன மாதிரி நடக்க போகுதுன்னு அதை யோசிக்க கூட முடியாது கம்ப்யூட்டராக. ஆனால் பழசு நடந்ததுலேயோ பழைய டேட்டாவையோ இல்லை புதுசாக இன்றைக்கி வந்த டேட்டாவையோ அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறது நம்மளை விட அதில் முடியும். அதனால் அந்த கம்ப்யூட்டரை இயக்கிறதுக்கோ அதே மாதிரி புதுசாக என்ன நடக்க போகுது இனிமேல் என்ன வரப்போகுதுங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது. நான் சொல்கிறது அன்சர்டனிட்டிஸ் ஆர் இனோவேட்டபிள், பட் ஒரியிங் இஸ் ஆப்ஷனல் அண்ட் தேர்ஃபோர் பிளானிங் இஸ் பேரமௌண்ட். ஸோ நம்ம அடுத்த 5 வருஷத்தில் எப்படி ஒரு கம்பெனி பிரமாதமாக வேலை செய்யும், அதே மாதிரி மற்ற பேரை விட பெட்டராக வேலை செய்யணும்னு நினச்சோம்னா அது கம்ப்யூட்டர் விட்டாலும் நடக்க போகிறதில்ல, அதை பீப்புள்கிட்ட விட்டாலும் நடக்க போகிறதில்ல. ஆனால் பீப்புளையும் கம்ப்யூட்டரையும் அவர் சொன்னாப்புல ஆக்மெண்டட், நாட் ஆர்டிஃபிஷியல் பட் ஆக்மெண்ட். ஸோ அந்த பீப்புளுக்கு செய்யக்கூடிய பவரை அந்த கம்ப்யூட்டரில் செய்யக்கூடிய திறமையை சேர்த்தாக்க மணி வேல்யூ ஆஃப் டைம் ஒரு நிமிஷம் இனிமேல் அதுக்கு மதிப்பு இருக்குது. ஒரு நிமிஷம் நம்ம பின்தங்கினோம்னாக்க எவ்வளவு தூரம் பணம் போயிடும் அப்படிங்கிறதுக்கு. ஆகையினால் இன்டர்நெட் வந்தப்புறம், பிக் டேட்டா வந்தப்புறம், அனாலிட்டிக்ஸ் வந்தப்புறம், ஸ்டோரேஜ் க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ் கம்ப்யூட்டரில் வந்தப்புறம் முன்ன வாய்ப்பு இருந்தாலும் அதை உபயோகப்படுத்துறதுக்கு வேண்டிய டெக்னாலஜி இல்லை. இந்த 2-3 வருஷத்தில் டெக்னாலஜியும் வந்துருச்சு, இன்டர்நெட்டும் வந்துருச்சு, அனாலிட்டிக்ஸும் வந்துருச்சு, ப்ராசஸிங் வந்துருச்சு, அல்காரிதமும் வந்துருச்சு. அதனால் அத்தனையும் சேர்க்கறதுக்கு மனிதனும் வேணும்.
அந்த மனிதன் மட்டும் இல்லைன்னாக்கா அது அந்த இடத்துலையே இருக்கும். அதனால இது வந்ததுனால நம்ம மனிதன் வேலை போச்சுன்னா கிடையாது. மனிதனுக்கு வேறு விதமான வேலை வரப்போகுது. மனிதன் ஒரு கடவுளாகவே ஆகப்போகிறோம். அந்த எப்படி கடவுள் வந்து மனிதர்களை இயக்கினார்களோ அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டரையும் அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரையும் அண்ட் சாஃப்ட்வேரையும் ஹார்ட்வேரையும் மிக்ஸ் பண்ணி எவ்வளோ தூரம் குயிக்காக கிடைக்கணுங்கிறது. அதான் அந்த காலத்தில் நம்ம சாதாரண மைக்ரோஸ்கோப் வச்சுருந்தோம். அந்த மைக்ரோஸ்கோப்பில் சில ஆர்கனிசம்ஸை கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சிச்சு, அவ்வளோதான். ஆனால் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்னு வந்தது. அந்த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் வந்ததும் எப்படி ஆர்கனிசம் கிடைச்சதோ அதை போல் 1,000,000 பங்கு கூட கிடைச்சதுனால இன்றைக்கி கேன்சரையே வெல்லலான்றாங்க. அதுதான் இந்த கம்ப்யூட்டர் பண்ணதே ஒழிய நம்மளுடைய வேலையை அதை எடுக்க முடியாது. அதனால் அதுக்கு வேண்டிய எப்படி அந்த கம்ப்யூட்டர் திறமையோட நம்ம உபயோகப்படுத்த முடியுங்கிற அந்த நினப்பை வச்சு அதுக்கு ரிசர்ச் வேண்டியதை பண்ணி, அதனால தான் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை ஆக்மெண்டட் இன்டெலிஜென்ஸ்னாரு. அதே மாதிரி முன்ன ஐக்யூ வந்தது, இப்போ ஏஐக்யூவாக போகுது. ஐக்யூவும் வேணும், அதே மாதிரி ஆக்மெண்டட் இன்டெலிஜென்ஸ் கோஷன்ட்டும் வேணும். அதை தவிர ஒரு இமோஷனல் கோஷன்ட்டும் வேணும். நம்ம நாட்டை நம்ம தான் பாதுகாக்கணும், மற்ற நாட்டை விட மேலே போகணும்னு நினைக்கணும்னா இதுதான் வழி. அதோட தெய்வ அருள் ஸ்பிரிச்சுவல் கோஷன்ட் இருந்ததுன்னா நம்ம எங்கேயோ போயிடும். நல்லாயிருக்கும். Talk to both groups of people. Okay, they should be able to talk to the computer scientists about algorithms and talk to the executives about strategy. And that's really the way that we are designing this program. Okay, I think I'll leave it there and hand it off to Bala. Okay. Thank you, John. It's far beyond the industrial revolution. The internet revolution happened in 1995-96. Now, in the world of what is called as an industrial revolution 4.0, where there is actually a plane of a gigantic size like a jumbo jet can leave New York to Shanghai in less than 20 hours, reach there, but the whole plane has no human being at all, including pilot, first officer, flight attendant. The whole thing is for cargo. So what is called as a VUCA world 3 years back, volatile, uncertain, complex and ambiguous, has now replaced into a PUCA world. What is PUCA? Can I have a platform for unmanned cargo aircraft? So if imagine like a drone, a whole plane is going all the way without any human being inside the plane, and therefore no oxygenation for people to breathe, etc. is needed. And that reduces the total fuel cost consumption by close to 40%. And then if you also look at an industry which is normally shipping the products into say Shanghai, can now ship it instead of 25 days into 20 hours. And the cost, if you look at the total cost of capital or the cost of inventory carrying cost, can be reduced. The air shipping is going to be cheaper than the cargo shipping, and you reach the customer 20 hours. Now, in that kind of world, if we still teach the same old MBA, I don't think it is going to pan out the well. நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம் பழைய மாவே கரைச்சி தோசை வைக்கிறான்ட்டு. But that is not going to work. So now the question is, in this world, what does it work? What does it need? So the man alone cannot do something, the machine alone cannot do something, and therefore, but if you put the two together, for example, if you give the amazing processing capability in terms of artificial intelligence, amazing processing capability in terms of business analytics, with a huge big data, and at the same time a cloud computing where the cost of storage and cost of processing is cheaper, and couple it with this information from the industrial revolution, from the internet revolution, then what is happening is you are able to process the thing with the computing, but at the same time use the human brain to think beyond the current thing. So if the humans can think about the future, and then this machine can talk about the processing capability, so that what we cannot humanly do it can be done, then this artificial intelligence, according to John Bilson, becomes augmented intelligence. That augmented intelligence
coupled with analytics, cloud storing, and cloud computing, and at the same time, this so-called AIM law which we have created, artificial intelligence, machine learning, algorithmic analytics, and blockchain, is going to make a change, revolution in step with what is happening in the world. So therefore, the MBA program itself has to be drastically changed, redesigned, and that is exactly what we are doing with this particular new program, where the technology acumen and the excellence of the West combined with the human brains of the East together is creating what is called an MBA in business analytics. So our students will go, the students of this program will go to Chicago at IIT, which is known for a tech place. It's called Illinois Tech, just like MIT. And there they will learn 1 month with advanced analytics and whatnot. Prior to that, from January to May, they will attend all the courses on a blended learning basis, completely taught by Illinois Institute of Technology. Only 1 or 2 will come here, but it will be done. And prior to that, from July to December, they will do the entire 1-year program that we are teaching in a separate class, in a separate classroom, so that they get also the placement assistant. So we are getting the best of both worlds, best of placement, best of technological entrepreneurship, and also 1 step ahead of the entire competition as a world. I am very pleased to tell you, the only business school in the entire country which has gotten the top 3rd rank in a world comparison on analytics is Great Lakes Institute of Management. Even though we are only 15 years old, and even though other schools are even as old as 60, 65 years. So, well, why not we take advantage of that and create an MBA in business analytics, where the price will be very similar. I call it as an affordable excellence with an achievable relevance, and that's exactly what this program, combining the 2 things together at the same price approximately, because we have to have only the incremental price of living for 1 month in Chicago. So you get best of both worlds. Instead of a tyranny of or, we will take the power of and create a new value to all the students. So you get the best of both worlds, and that's exactly the program. We just launched in Bombay, went to the Bangalore, now today is at Chennai. So welcome to this program, and any questions you have, we are very happy to do. And the brochure that you have gives you much more details, and we have 2-3 faculty also, not only our associate dean, Professor Swaminathan, there is also the admission director, Ishwar, who will be here probably at 6:45. Any question? Any questions from the press? In my city of Chicago, the industry that is most affected by this technological revolution is the financial services industry. 20 years ago, our futures markets traded human to human. Now they trade computer to computer. So has that resulted in a lot of people being out of work? The answer is definitely no. We have more people working in the futures markets today than we have ever had before. How can that be? Well, the technology has allowed us to create futures products for a far wider range of instruments. It's lowered the cost of the futures contract in commission terms from $25 to 25 cents. And all of that has led to an increase in business. So our feeling is, as long as there are problems in the world, and there are problems in the United States with global warming, there are problems in India with drought, there will always be a room for the human intelligence to solve those sorts of problems. You're not going to get solutions to fundamental social problems through the use of a computer. But if a human is working on those problems, a computer is certainly going to be of help. Okay? Thank you.